హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అనదర్ హరాజన్ జీరో డాన్ లైవ్ స్ట్రీమ్. స్వాగతం సుస్వాగతం. బేసిక్లీ ఈరోజు మార్నింగ్ లేకపోయా, దానివల్ల ఈవినింగ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో మనకి క్వెస్ట్లు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. హంటింగ్ గ్రౌండ్స్, ఓకే బై ద వే మ్యాప్ ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనం ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేస్తేనే కానీ ఈ క్వెస్ట్ యాక్టివేట్ అవ్వదు అనుకుంటా. ఇక్కడ ఉన్నది ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకుందాం. సో అండ్ బై ద వే, మీరు ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ని. అదొకటి నేను మీకు అడుగుతున్న చిన్న హెల్ప్. We run into each other again. If I didn't know any better, I'd think you were following me. You've survived the day, I see. సో యాక్చువల్లీ దీంతో మనం ఒక క్వెస్ట్ Even if చేసి I care to వదిలేసాం. travel south. ఇంకా Find anything బ్యాలెన్స్ రెండు interesting ఉన్నాయి. lately? I might సో have. కంటిన్యూ చేద్దాం. Let's talk. So, let's say someone you know happened to have a weapon like Araya's. You don't. See for yourself. Of course. Look at the... So the coils generate the spark, but the power source isn't even bolted in. I won't lie. She's beautiful. But there's beautiful and then there's beautiful. What we need is a Stormbird Talon. Lightning flows over them like water off a goose. And I know where one is. Hunt it with me. I'll turn that weapon into your new best friend. And second best. A weapon that spits flame, huh? Like this one? I took this thing off an Oseram bandit. Think you could do anything with it? You got my forge fire back? Well, if you took down Olgrid and his goons for this thing, I guess she's yours now. Why don't you finish it for me first? Make her into the weapon she was supposed to be. Thought you'd never ask. I'm gonna need a bellowback snout. Any bellowbacks will do. Can you handle it alone? I think I can manage that. You're sure you can fix up this thing? You bet. Probably. Just need that Stormbird Talon. సో మనకి So you wanna hunt a స్టాంబర్డ్ Stormbird? టాలన్ అనే ఒక I పార్ట్ haven't seen కావాలి. any in the cut. That's right. But one roosts back near Freeheap. How about a break from all this white? I'll meet you there. What? People expect you to hike for miles, hunt huge machines alone, and just bring stuff back? Mostly. Not me. I'm fierce. Does me good to see you. సో మనకి రెండు క్వెస్ట్లు వచ్చాయి. సో మనకి న్యూ టెరిటరీలోకి అదే న్యూ మ్యాప్ లోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు They should exercise. అదే మూడు కొత్త వెపన్స్ వచ్చాయి. సో వాటిని అప్గ్రేడ్ చేయడమే ఈ క్వెస్ట్ తాలూకుది. సో గ్యాదర్ ఏ బెల్లో బ్యాగ్ స్నౌట్. ఇది 1600 ఫీట్ లోనే ఉంది. సరే మ్యాప్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే 1600. ఓకే, బేసిక్లీ మనం మళ్ళీ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ వాడాలి.
down like this. Ah! Oh! Need some help, anyone? Ah! 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 Dodged me. If there's anyone there, I could use some help. You saved my life. I promise I won't waste it. I'd love to speak with you. Basically ఇక్కడ bandits Wait, can you come here for a moment? yes coming basically ఇక్కడ bandits attack Oh, mother be చేస్తున్నారు. praised. You I can praise with this. Hope you like it. Scrabbling a bit. సో బేసికలీ అక్కడ బ్యాండిట్స్ వాళ్ళని అటాక్ చేస్తున్నారు. హెల్ప్ అని అడిగితే వీళ్ళ అది పెద్ద మిషన్ ఏం కాదు. No. That should do it. Varja can finish her forge fire now. అండ్ బై ద వే మనం ఇంకొక అది కూడా పార్ట్ తీసుకెళ్ళాలి స్టామ్ బర్డ్ది. సో మనం ఎక్కువసార్లు ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ యూజ్ చేయడం కాకుండా ఇక్కడే దాన్ని ఫినిష్ చేసేద్దాం. మ్యాక్సిమం ఇక్కడే ఉంటుంటుంది. సో మళ్ళీ క్వెస్ట్లోకి వెళ్తా. Return to okay, meet the warrior at the storm bird site. మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది ఎక్కడ ఉంది? సో బేసికలీ మనకి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్స్ అయిపోయి వస్తున్నాయి. మనం కొన్ని క్రాఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్స్. ఎకో షెల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే సో క్రాఫ్టింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ట్రావెల్. ఒక 6 ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదని. Can stop వెళ్ళే ముందు tensing up. వీటిని లూట్ చేసేస్తా. బేసికలీ మనం బాణం క్రియేట్ చేయాలంటే వుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మినిమం ఒక 400-500 వుడ్ ఉంటే మనకి Keep that for ఎలాంటి later. ప్రాబ్లం ఉండదు.
మా దగ్గర ఓన్లీ జస్ట్ 300 ఉంది. సో కొద్దిగా వుడ్ లూట్ చేసి అక్కడికి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ యూస్ చేసి ఆ మిషన్ ఉన్న లొకేషన్కి వెళ్దాం. మన హెల్త్ పౌచ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ Stocking up. అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇంకొద్దిగా వుడ్ దొరికితే నేను ఆ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతా. ఓకే, బేసికలీ సరిపోద్ది. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అక్కడికి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ పాయింట్ ఇదే నియరెస్ట్. సో ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు దాన్నే హంట్ చేయాలి. You కలర్ఫుల్ గా know, తిని ఉంటది కాబట్టి I kind పర్లేదు. of missed all this red dust. Well, there's our stormbird. When you're ready, I'll follow up and boom. సో మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని Help me, please. Can we be standing hellos? By the sun, I don't want to die. Search is off, fight's on. Search is off. I will. Don't move. Gotta aim.
బేసికలీ ఫైర్ ఆరస్ కావాలి. ఎందుకంటే దాని వెనకాతలో క్యానిస్టర్ ఉంది ఎక్స్పోజ్ అయ్యి. Time for you to hurt. Here. దీన్ని కొట్టగలిగితే నాకు కొద్దిగా ఈజీ. కమాన్. Came from. Bad stuff. కమాన్. ఓకే. బేసిక్లీ దీని కిందకి తీసుకురావడం మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఓకే. ఎస్. ఓకే, ఫైనల్లీ మొత్తానికి ఫినిష్ చేయగలిగాం. సో ఫస్ట్ మనం అన్నిటిని క్రాఫ్టింగ్ చేసుకుందాం. క్రాఫ్టింగ్ చేసుకుంటే మనకి దాన్ని లూట్ చేస్తే వచ్చే రీసోర్సెస్కి మన ఇన్వెంటరీలో స్పేస్ దొరుకుతుంది. No room. Varja said she could improve the storm slinger with us. సో బేసికలీ చూద్దాం. ఇన్వెంటరీలో రీసోర్సెస్ ఫుల్ అయిపోయి ఏదైనా ఒక డిస్మాంటిల్ చేద్దాం. ఓకే. ఉన్నద్దాం, అది మనకి ఇంపార్టెంటే. ఓకే, దాట్స్ ఎనఫ్. ఒకసారి వెళ్ళే ముందు వీటిని కొద్దిగా హంట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. I can get out of this. ఇప్పుడు ఫన్గా ఉంటుంది చాలా. మన తరపున ఫైట్ చేస్తుంది.
సో దీంతో మన హెల్త్ పౌచ్ కూడా కంప్లీట్గా ఫుల్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఈ వుడ్ గ్యాదర్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు మనకి హెల్ప్ చేస్తుందో. మిషన్స్ దగ్గరికి కూడా వెళ్దాం. Got too much already. సో బేసికలీ పర్లేదు, బాగానే ఇచ్చింది. హలో ఎడ్వర్డ్. హలో హలో హలో. ఇది ఇంకా మన కంట్రోల్లోనే ఉంది. సో ఎనివే మనం ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసి ఆ ప్లేస్కి వెళ్దాం. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఏది? ఓకే, ఇక్కడే ఉంది. ఇంకా నేను ఇంకా కొత్త మ్యాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలేమో, ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని పట్టుకొని అనుకున్నా. లేదు, ఇక్కడే. No Osram will get the drop on me. Then, quiet. Save me! Please! I praise the sun every day! No! No! It's gonna shine right Please through you help! when I'm done. Help me! My life is on the line! Put some muscle into it. Don't lose her. Nora, please. I need to talk. బేసిక్లీ హెల్ప్ చేసినందుకు మనకు జనరస్ రివార్డ్ బాక్స్ అని వచ్చింది లెఫ్ట్లో. వీళ్ళని బ్యాండిట్స్ని క్లియర్ చేసినందుకు. సో మనం వెనక్కి వచ్చేసామా? ఐ థింక్ సేవ్ కూడా చేసుకుందాం. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది తిను? మనం వెనక్కి వచ్చేసాం. Got that part you need? Perfect. Already got machine oil on my hands. Here it is. 1 Stormbird Talon. Let's do it. I haven't had this much fun in ages. Watch and learn, Aloy. Only don't stare directly at the sparks.
Okay, so I pretty much had to break her in half. But what's a staff? A stick. One thing I like about sticks, you can put them back together however you want. Which you did. This thing looks a whole lot more dangerous. She's better than dangerous. She's a genuine Varja special now. Take good care of her. I've got what you asked for. Show me what you had in mind for the forge fire. Finally! Was feeling like I neglected her. And that's a little too close to my family life. She's done and she's yours. Don't do anything I wouldn't do. Looks great. I almost expected you to turn it into a burning ropecaster or something. Nah, she was close to perfect from the start. She's a Varja original after all. Thanks, Varja. These 3 weapons are fine work. Are you kidding? I can't remember when I had this much fun. I should be thanking you. I'm the one walking away with the weapons, aren't I? It seems wrong to charge you for giving me an opportunity to do what I love doing. Don't tell Pop I said that. Here, whenever I tinker with weapons, I go through fistfuls of this stuff. Maybe you'll get some use out of it. You're gonna get a mouthful of hurt. This is gonna look real. Thank you. సో బేసికలీ మనం మళ్ళీ పాత లొకేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి, అంటే టిఎల్సి లొకేషన్కి. ఫోర్ నేనేమైనా అమ్మేద్దాం, మరీ ఫుల్గా ఉన్నాయి ఇన్వెంటరీ మొత్తం. ఇన్వెంటరీ కొద్దిగా ఖాళీ చేసుకుని వెళ్దాం. పైన మర్చెంట్ ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్వెంటరీ స్పేస్ కూడా కొద్దిగా తగ్గినట్టు అవుతుంది. సెల్ మోడిఫికేషన్స్ ఇది కామనే, ఇది కామనే. గ్రీన్లో ఉన్నవన్నీ కామన్, బ్లూలో ఉన్నవన్నీ రేర్. సో మనం గ్రీన్లో ఉన్నవన్నీ అమ్మేయచ్చు, బ్లూలో ఉన్నవి కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు రీసోర్సెస్లో చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో. ఒకటి 2 పెట్టుకుందాం, 3 మనకి యానిమల్స్ అన్నీ అక్కడ బాగానే దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఒకటి 2 స్పాటే పెట్టుకుందాం. అయినా సరే ఇన్వెంటరీ ఫుల్గానే ఉంది. రోప్ మనకు అవసరం. సో ఎనివే ఇన్వెంటరీ మోస్తరు వరకు ఖాళీ అయింది. సో మనం సేవ్ చేసేసి ఇక్కడతో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ పాయింట్ యూజ్ చేసి మన క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎక్కడుంది మ్యాప్? సారీ,
ఆల్ ద వే. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అండ్ బై ద వే 1 సెకండ్, నేను స్ట్రీమ్ ఒక్క 5 minutes పాజ్ చేస్తా. జస్ట్ వాటర్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. The Oseram, with their ridiculous ideas about women, how many great warriors have they ignored? Pleasant days. Feel free to listen and learn, Outlander. Our ways may suit you. You're still breathing. Good. The white teeth were the only work I wished to be part of. How can I have failed the right? Damn wind. Never cared for being pushed around. On a machine. Could anyone really forget? Even if I cared to travel south, I'd not get much further than the gray road. That place disturbs me. I know what I'm good at. I know my place in the Werak. Don't forget, the Mad Sun King's cruelty survives him. Even if we can trust Meridian, Sunfall still stands. Does me good to see you. The Oseram, with their ridiculous ideas about women, how many great warriors have they ignored? Your song will spread. Soon bandits will know they're not welcome in the cut. We meet again. Even if I cared to travel south, I'd not get much further than the gray road. That place disturbs me. Hello. Aha! Now here's some company I don't mind keeping. Don't forget, the Mad Sun King's cruelty survives him. Even if we can trust Meridian, Sunfall still stands. Your song has kept me company in your absence. Our hunches already compete with the other Wereks. Now we've got Oseram and Karja to compete with as well? Your song echoes, friend. Even if I cared to travel south, I'd not get much further than the Graveward. That place disturbs me. Olgerd would have terrorized the cut for years to come if it weren't for you. I wish you good fortune. We did all you see. The Oseram, with their ridiculous ideas about women, how many great warriors have they ignored? Last night, a few of us from different Weraks drank and shared our songs. There's We no meet better again. way to forge bonds. It saddens me that the young hunters grow up without ever knowing a time before the derangement. Outlanders know us as hunters and shaman.
But there's more to the Banuk than that. Don't forget, the Mad Sun King's cruelty survives him. Even if we can trust Meridian. Yes, fine. Spend all your shards on fancy weapons. Without real skill, they're as useful as Karja silks. You're still breathing. Good. ఓకే ఐమ్ బ్యాక్. నేను ఒక్క సెకండ్ చిన్న పని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే పని చేస్తుంది. నథింగ్. The cut has seen many changes of late. సో బేసికలీ Your leadership is ఈ క్వెస్ట్ one of కంటిన్యూ the better చేద్దాం. ones. ఎప్పటి నుంచో ఆపేసి Long Notch is well stocked, as you asked. Oseram and And our scouts are watching for more frost claws. Our numbers rise. 3 more hunters have passed their trials. I wish you good fortune. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with this course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted, to return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. What happened to Araya when she was a captive of the Karja? As a shaman, she's adept with machines, tracking them, stunning them. The Karja used her to capture them for the Sun Ring, where they were unleashed upon the innocent. They made her part of their blood sport. The shame she suffered beneath their pitiless sun. She survived. She endured. Endured by reminding herself of the spirit, her purpose. And now that's all she has. Tell me what happened to the first expedition. Rhea led the way to the summit, but it was blocked by a great door, some kind of cauldron, new metal. We tried to break through, but it was unflinching. We were exhausted, no way forward and machines behind. I made the call to push back. It cost us greatly. But to remain would have cost us everything. I had hoped to never subject Araya to that again. What do you think is beyond that door? I do not know. That expanse of metal, that dead hum. Nothing sacred belongs there. Machines and death, that's what the mountain holds. Death for us or for the daemon. And if we do find the spirit? Then perhaps we should put it out of its misery. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. Does me good to see you. సో మనం ఆప్షనల్ చాయిస్ ని కంప్లీట్ With their చేసేసాం. ridiculous ideas about women, how many great warriors have they ignored? We meet again. సైడ్ వెళ్ళాలి. ఓకే ఇటు సైడే వెళ్ళాలి కానీ వే ఎక్కడ కనబడట్లేదు. మ్యాక్సిమం మంచులోంచే వెళ్ళాలేమో. ఐ థింక్ ఈ లైట్స్ ని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటా. ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదంతా క్లోజ్డ్ ఏరియాలో కనబడింది నాకు. వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. Aloy, this is it. My chance to reunite with the spirit and perhaps to reunite her with the blue light.
It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone ignorant of our ways, but no, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. Aratak told me you were a captive of the Karja for a long time. It sounded bad. For Aratak, it all comes back to that. He thinks the Karja changed me. They did not. They merely sharpened my focus. When all else is lost, you think about what's truly important. The spirit, the blue light, the beyond. And my brother, too. Every time I felt the chill northern wind, I thought of him, worried for him. What did the war do to Aratak? It cut away everything, until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is harder. He's right. What have I ever given him but struggle? Now that I'm chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about Silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave. But you are not Aratak, and if you have dealt with Silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north, a young shaman of the Owl's Watch. A remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was. Or at least, when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you? Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be. He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Ban-Ur. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be Silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never existed. Some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you. Anyone else I would warn off, but you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Araya. Thanks. What are we gonna find up there, Araya? Ruins, machines, and a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Aloy. For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt the daemon has tried to hide the way. సో కంటిన్యూ చేసేద్దాం.
It hasn't been easy for you, Aurea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. ఈ క్వెస్ట్ తోని This ఒకవేళ time, గేమ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది We అనుకుంటే both will. I'd like that. ఫ్రీ Are you రోమ్ ready చేసి then? మొత్తం ఏరియా అంతా Once కంప్లీట్ we చేస్తాను. ascend, లేదు it won't be ఇంకా hard to ఉందంటే turn మెయిన్ back. క్వెస్ట్ కి కంటిన్యూ అయిపోదాం. We'll go soon, but not quite yet. When you are ready సో then. బేసికలీ నాకు తెలిసి ఇదే ఫైనల్ క్వెస్ట్ అనుకుంటా. I still need to take care of a few things. Understood. I'll be here. సో బేసికలీ ఇదే ఫైనల్ క్వెస్ట్ ఈ డిఎల్సీకి. చిన్నది డిఎల్సీయే, జస్ట్ 2 డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే ఇది 3rd డే. నేను కొన్ని చిన్న చిన్న మిషన్ చేయాలంటే ఇక్కడ దీని సంగతి ఏంటి చూడాలి. అండ్ ఈ హంటింగ్ గ్రౌండ్స్ కూడా ఫినిష్ చేయాలి. ఇది కూడా ఇవన్నీ చూడలేదు. సో కొద్దిగా ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేద్దాం. ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసి తర్వాత మెయిన్ క్వెస్ట్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ వరకు కూడా వెళ్ళలేదు నేను. బేసికలీ ఈ ప్లేస్ అంతా చూడలేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ తండర్జా ఎక్కడుంది? యా, తండర్జా సైట్ సంగతి ఏంటో చూసేద్దాం. మార్క్ పెట్టా. చిన్న డిఎల్సీ నాకు వారం పడుతుంది అనుకున్నా. బేసికలీ వీక్ నేను మండే స్టార్ట్ చేశాను అనుకుంటా డిఎల్సీని. పట్టింది వారం మట్టుకి పట్టింది. సో ఇంకా ఈ క్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా క్వెస్ట్ కంటిన్యూ అయ్యి అంటే పెద్దదే. లేదు ఈ క్వెస్ట్తో ఎండ్ అయిపోయిందంటే మనం మొత్తం గేమ్ని 100% కంప్లీట్ చేసాం. సో గైస్ కామెంట్ చేయండి, మీకు ఏ గేమ్ అయినా పర్టికులర్ గేమ్ ఏమైనా నేను స్ట్రీమ్ చేయాలి అని మీకు అనిపిస్తే. That'll help. The mountain. నాకు తెలిసి నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నా. All the winters coming at once. చాలా పెద్ద మౌంటైనే. చూద్దాం వే ఎక్కడానికి ఏమైనా ఉందా లేకపోతే షార్ట్ కట్స్తో. ఇట్స్ ఓకే, మనం బేసికలీ ఈ రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. మౌంటైన్ దీన్ని ఎక్కలేము. రైట్ సైడ్ ఇలా వెళ్తే ఒక వే కనెక్ట్ అవుతుంది. Not built for mountain climbing, huh? Okay, no problem.
ఇక్కడ ఏమైనా టవర్ ఏమైనా ఉందేమో చూస్తున్నా. లేదు. ఓకే. Whoa. దాని క్యానన్ కింద పడట్లేదు. ఓకే. నాకు తెలిసి ఇక్కడ పడింది అనుకుంటా. స్కానర్ ఇక్కడ వరకు ఎగిరింది. యాక్చువల్లీ దీని హెల్త్ గట్టి ఎక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి. Just holding it won't scare them off. కమాన్. అగైన్ మన విండోస్ బటన్ ప్రెస్ అయిపోయింది. విండోస్ బటన్ లాక్ చేసేస్తా. 1 సెకండ్. ఓకే, నైస్. There. Almost. Okay, then just play.
ఓకే ఫైనలీ డెడ్. బేసికలీ దీని మీద బాగానే రీసోర్సెస్ అంటే బాగా ఎక్కువ డ్యామేజ్ తీసుకుంది. బేసికలీ వాటి డిస్క్ లాంచర్లు తీసేసి ఆ డిస్క్ లాంచర్స్తో కాలిస్తే చాలు. Looks good. అలాంటిది ఆ రెండు డిస్క్ లాంచర్లు తీసుకుంటున్నా సరే అంత ఈజీగా చావలేదు. చాలా హెల్త్ ఉంది దీనికి. ఓకే ఫైనలీ సైట్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. నేను ఇంకా టవర్స్ ఉంటాయి అనుకున్నా ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి. థండర్జా సైట్, ఇది డ్యూరాస్ రిట్రీట్. ఓకే ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేసాం. ఇక్కడతో వే ఆగిపోతుంది. బై ద వే మనం హంటింగ్ గ్రౌండ్స్ కూడా చేసేద్దాం. స్నాప్ మా సైట్ అయిపోయింది, ఇది చూసేసాం. మోస్ట్లీ వేస్ అన్ని ఎండ్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడతో. జస్ట్ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి సో ఇంకొక నాకు తెలిసి ఉండాలి ఇంకొక కంట్రోల్ టవర్. చూస్తాను అదే. పోనీ సారికి మనం హంటింగ్ గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. So this is as high as we go? Okay. Have a little fun. I thought. What the? Oh! Gonna tear you down! Ah! Missed! Got one. Hoping they'd miss me. I've got some blue gleam. Might as well trade it.
బేసికలీ మనం ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది మ్యాప్ కి అయితే ఏం రాలేదు. చూస్తున్నా. Aloy! Hey, Aloy! Come to test yourself? Why else would you be out here? సో ఓకే, బేసికలీ సేవ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ టైం నేను ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ ని కరెక్ట్ గా చూస్తున్నా. I'll save the shooting for down in the hunting ground. ఓకే, సో సేవ్ చేసుకుందాం. Training again so soon, Akri? Never met a hunter who wished they'd trained less. I guess I'm not in any hurry to go back to Banor. Not yet. Do you want to talk about it? What happened at the glacier? No, I'd rather fight through it. Take it in my teeth and be left with the taste of determination. How about you, Aloy? Up for a challenge? So you know, I told the White Teeth what you asked. What about my Lynn? Did they accept her? They did. As they should. She was strong. Really, I only feel pride for her. As for me, I always wanted to be a snow ghost. Free to do what I will. What kind of challenge? A competition? No, together. We'll use the hunting grounds, but my rules. Lovok's fine with it. We'll take in as little as possible. My sling, your bow. You draw the machines to me so I can freeze them. And then you hit them when they're brittle. We'll fight until we run out of machines or you run out of arrows. That's the challenge. Honestly, I'm more used to fighting alone. And I'm more used to fighting alongside another. So put your spear beside mine, why don't you? Okay. You freeze them, I shoot them. Doesn't seem so hard. Really? Then you'll only need half as many arrows as I'd planned to give you. Wait. It shows I trust your aim. Do you trust mine? You've really got to work for a Banuk challenge, don't you? That's the spirit. Come on, let's drop off our gear and go. Aloy, lure the machines back here and I'll freeze them. Don't worry, I don't miss. Then I target them when they're vulnerable. Got it. So, okay. Not available right now. Okay. Got their attention. What can stand against us? Where it stands. Freeze! Come on, freeze Shay, fast here. Thank you. Put them in the ice! I'll bring you down. ఓ క్రాఫ్టింగ్ డిసేబుల్డ్. సో మనం క్రాఫ్ట్ ఏం చేసుకోలేము కొత్తవి. మన దగ్గర 5 యారోలే ఉన్నాయి.
సో నేను వాటి మీద యారోస్ యూజ్ చేయను, జస్ట్ లూర్ చేస్తా. That's good enough for third place. Out of how many? Just us. So let's do better. Let's keep going. Out of hunter arrows. Don't lose your footing! Which of them will challenge me? Let's call it off there. That wasn't my best. It happens. Let's go again. We can do better. I was thinking the same thing. Same as last time, only... we make fewer mistakes. Good plan. Aloy, lure the machines back here and I'll freeze them. Don't worry, I don't miss. ఓ Then I బేసికలీ target మన them when they're vulnerable. Got it. మనకి హార్డ్ పాయింట్ యారోస్ కూడా ఉంటాయి. ఓ షిట్, నేను చూసుకోలే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, పర్లేదు ఈసారి. హలో. I'll drop this machine. Failed challenge. Keep pushing them. Come here. We can take them down. Will against metal. సో బేసికలీ నేను యారోస్ని క్రాఫ్ట్ చేసుకోలేను. బేసికలీ నేను తప్పని చేసా. ఈ యారోస్ కూడా ఉంటాయి, హార్డ్ పాయింట్ యారోస్ 25. నేను నాకు ఉంటాయని మర్చిపోయాను. ఓకే, సో ఎనీవే, నో ప్రాబ్లం. కమ్ Who, me? కమ్. It's not over yet. That's good enough for third place. Out of how many? Just us two. So let's do better. Let's keep going. I've got it! ఓకే,
We've almost mastered the challenge. It's a close second place. Come on, freeze! Come on, freeze him! Thank you. నేను తప్పకుండా కొట్టాలనుకుంటా. ఇంకొక మిషన్ ఉండాలనుకుంటా. లీవింగ్ ద మిషన్ ఏరియా. ఓకే, ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటా. ఓకే, ఫైర్ ఇది. దీన్ని లూర్ చేసుకుని ఇక్కడ తీసుకురావాలి. Freeze them. Got it. Freeze, freeze, freeze. Set for hardpoint arrows.